science, we will going to see an overview of data science, data and information, data processing cycle, data types and the representation, data value chain, and the second part of this chapter will be basic concepts of big data. Chapter lammaffaa kana keessatti maal laalla? Waa'ee data science ilaalla jechuudha. Science data laalla. As jalatti immoo waligala data science ilaalla. Data and information maal akka ta'e ilaalla. Data processing cycle data ilaalla. Data types and the representation data type maal faatu jira. Maalin bakka bu'an kan jedhu wajjin ilaalla. Data value chain ilaalla. At the end of this part or party lammaffaa chapter kana maal laalla? We will see the basic concepts of the big data. So, data science is a multidisciplinary field that uses scientific method, which uses to scientific method, processing, algorithms, and also the systematics to extract knowledge and insights, whether it is from structured, semi-structured, or unstructured data. Data science kun maalini multidisciplinary field scientific method fayyadamee processoota jiran, algorithmoota jiran, akkasumas immoo systema knowledge tokko data, whether it is structured haa ta'u, unstructured or semi-structured haa ta'u, the hidden insight from data information jiru extract gochuudhaaf data science nu gargaaru jechuudha, which is about data science. It's a multidisciplinary field. Field data science field garagara. Fakkeenyaaf mathematics dabalatuu danda'a, statistics dabalatuu danda'a. Kana walitti qabate computer science kan hunda fayyadamee processoota jiran, algorithmoota, knowledge data irraa extract gochuudhaaf data bifa structured, semi-structured, and unstructured. Structured data jechuun immoo gara afaan keenyaatti yoo deebisnee ilaalle data bifa organized ta'e jiru jechuudha. Data bifa organized ta'e kan qabu kan akka table ta'uu danda'a, kan akka Excel file ta'uu danda'a, kan akka database management system bifa table manageudhaan miti database management system bifa sana argaa. Semi structure kan jennu immoo wal wajjin laalla haafiin isaa structured dha, haafiin isaa immoo unstructured miti jechuudha. Unstructured kan jennu immoo completely dataan sun maalidha? Unstructured bifa formatii hin qabu jechuudha. So let with some basic differences between the data and information. So how can we realize or how can we perceive the term data? The term data can be defined as the representation of fact, concepts, representation facti, one fact is represent good. The representation it may be concepts or instruction from formalized manner, which should be suitable for the sake of communication, interpretation, or processing by the human or computer machines in order to transform it into information. It can be described as unprocessed fact and figures. Maal jennaan data jechuun immoo wanta akka factii conceptoota jiran instruction ta'uu danda'a, bifa informaalized way'dhaan bifa haalantiin nama galu interpret gochuu dandeenyu fi process godhuu dandeenyu gama namaatiinis haa ta'u gama computeraatiin data jechuu ni dandeenya jechuudha. Data jechuu ni dandeenya. So maal jechuu dandeenya data akkamitti jarri define godhu? It can be described as unprocessed fact and a figure. Figureota jiran, factii jiran yoo unprocessed hin godhin, unprocessed oduu hin ta'in dura maal jennaani data jechuu ni dandeenya jechuudha. Factoota jiran figure ta'u. Haala namni hubatuu danda'u yoo dhiyeessine oduu processing godhin data jennaan jechuudha. So dataan keenya maal ta'uu qabaata? Process ta'uu qabaata. Information ta'uudhaaf. So our data should have to be
processed before it converted into the guidelines which can be used, but the end users to make the good decision. Daataan keenya akkuma asirraa hubattan kana inputiin jira. Inputiin kun daataa jechuudha. Ni dandeenya jechuudha. What kind of raw material it is? Raw material barbaade haa ta'u gara factorytti fudhanne fakkeenyaaf warshaa keessatti wantoonni barbaachisoon end product tokko argachuudhaaf gara warshaatti galchinu galtee jarri jettuun jechuudha. Afaanii warri politikaa ittiin fayyadaman keessaa waan jedhaniini galtee jechuun galteedha jechuudha. Galteen sun ni data jechuun ni dandeenya jechuudha. So the end product nuti arganu sun maal inni it is output or just we can say it's an information. It also collection of individual facts and statics. Collection of individual facts fi statics of jiran. Fakkeenyaaf data biyya tokko bifa teebiliitiin yookaas Itoophiyaa population maammaa jira waan jira hunda'oo bifa sanii kan dhiyeessinu ta'ee data jennaan jechuudha. So data kun bifa kamiin jiraachuu danda'a. So our data can be in different formats like text, in the form of text, it may be in the form of observations, it may be in the form of figures, it may be in the form of images, but in the form of numbers, graphics, and a symbol. Just our data can be represented in different kind of formats. For example, data might include individual prices of products, individual weight of the people, the address, the age, the temperature of one particular location, date, and the distance of 2 points may be considered as to be the data. The data. It is also raw form of the knowledge. The raw form of knowledge. Knowledge before raw syndrome. Or the process in time, knowledge for raw syndrome, data actually and nature. Then the nature. Garuu kophaa isaatti significance purpose yookiin roolii mataasaa jechuun carry but its own means data but its own doesn't carry any significance or purposes. Kaayyoo mataa fi dabarsuu jechuun dabarsuu hin danda'u. Kaayyoo mataasaa dabarsuudhaaf dammoo daataan kiyyaa maal ta'uu qaba? Processed ta'uu qaba. So basically there are two types of data types. The first one is quantitative data and the second one is qualitative data. Data keenya gosa lama data qualitative fi data quantitative jechuudha. Maalinni garaagarummaa isaanii. What is the quantitative data? Quantitative. It is provided in the form of numerical. When the data is in the form of numerical, just we can say that such like a data type is quantitative data. The second one is qualitative, which is about the descriptive or non-numerical. Data keenya yoo bifa lakkoofsaatiin hin jiraatin, bifa descriptive, bifa textiitiin kan jiru taatu yoo ta'e, data sana maan jennaaniin qualitative data jechuu ni dandeenya. Another one is about information. So what is the information? The term information is not new for us, whether you are freshman students or anyone. Just you are familiar with the term information. Just we may ask someone, what kind of information do you have about? So what kind of information are there about politics, with different kind of officials? But how can we understand the term information? The term information is nothing but it is processed data on which decision and action are made. Or just we can say it is a processed data which can be used as a guidelines to make a decision. Data can be processed akka guideline it murtee tokkoof kan itti fayyadamnu yoo ta'e that is an information. That's an information. It is also the data that has been processed in the form of that is meaningful to the result
is of real or perceived value in the current or the prospective action or decision of the research. Or just we can say that information is interpreted data, information is an interpreted data created from organized, structured, and processed data in a particular context. Data interpreted that current organization irra, structured irra, processed kara context it in processed data imagine information or just we can define information is defined as the knowledge gained through the study, through the communication, through research, and through the instruction. Information jechuun beekumsa karaa dubbisuutiin, karaa communicationiitiin, karaa researchiitiin, karaa instruction adda addaatiin argama jechuu dandeenya information. Just also we can define the information in such a way. The another one is also the essential information is the result of analyzing and interpreting a piece of data. Information jechuun maal inni bu'aa maaliiti jiru? Bu'aa data keenya analyze gochuu fi data keenya maal gochuuti interpret gochuuti jechuudha. When we analyze and if we analyze and interpret that data in the form of in the form of understandable way, especially for the end users, just we can say that an information. Or generally we can say that the perception, the general perception is a general perception of those individual figures, or the general perception that we get from the data by itself. If the data is prepared in the form of tables, and if we are able to perceive that data in the form of understandable way, just or that perception is considered as to be an information. Just as we have said before, the input can be after our data is processed, then finally we will get an information. For example, warshaa tokko yoo fudhattanii saamuna hojjechuudhaaf saamuna akka information fudhachuu dandeenya. Garuu saamuna sana hojjechuudhaaf inputii garagaraatu nu barbaachisa. Soodaan jira, maaliin jira, maal xiqqeessoon jira. Sana immoo process godhee warshaan kenna maal godha dhumarratti saamunaa nu kenna jechuudha. Just we can consider that soap as an information. So what is the difference between data and information? So how can we differentiate them? Some people use data and information interchangeably, which is completely wrong. Namoonni tokko tokko maal godhuun data fi information bakka wal jijjiiranii itti fayyadaman. Garuu miti. So they have great differences. So what are the differences? Let me see together. What about the first one? Data is a collection of facts. Data keenya maaliini? Collection maaliiti? Factiti jechuudha. Data keenya collection factiti. Our data is the collection of facts. Our data is a collection of facts. Our data is a collection of facts. While our information in what? Put those facts into a context. Data keenya collection fact yoo ta'u, information maalidha garuu putting that fact into a context. That was the second one. Data is raw and unorganized. Whether information is organized. Data keenya maaliin unorganized. Raw information keenya garuu data keenya sana organized bifa ta'een dhiyeessuu jechuudha. Data keenya is meaningless. Data keenya by its own meaningless. Unless it is processed. When it is analyzed and interpreted. It becomes meaningful information. By its own,
data is meaningless. Jechuun maalillee mataa isaatti daataan faayidaa nuun qabu jechuudha. However, ati tu garuu information when it is analyzed and interpreted, analyzed ta'ee garuu erga interpreted ta'eef duuba maal dhufa information hiikaa dansaa namaaf kennuuf ta'a jechuudha. The another one, the difference between data and information. Data does not depend on information. Data can information not dependent on, but inversely, our information depend upon what? Depend on the data. Our information depend on the data. What about other differences? Data typically comes in the form of graphs, in the form of number, figure, and statistics. Garuu maalinni daataan keenya kan inni jiraatu bifa graafii, bifa nambarii, bifa fiigarootaati, bifa statistiksii yoo ta'u, information keenya garuu bifa maaliitiin ta'a yoo? In the form of words, in the form of language, in the form of thoughts, and the idea. If we're able to convert that graph, number, and a figure and statistics into words and into the language, and into thought and idea, it will become an information. Data isn't sufficient for decision making by itself unless it is processed. But you can make a decision based on information. Our decision or the decision that we're going to support, decide on one particular thing should have to be supported by the data that has been processed. For example, if you consider our algorithms, especially in machine learning, whether it's machine learning, artificial intelligence, or deep learning, our algorithms should have to be fed by data. Then our algorithms are able to get some hidden pattern from the data and then become the model, which is learned algorithm. Then basically, according to the data that has been given to it during the training phase, our algorithms will become able to make a decision for the end users. Another one is about data processing cycle. In these data processing cycles, we have three number of cycles. The first one, data, or just we can say input, and the processing and output. But self-data processing is a sequence of steps or operation for processing data. Means processing raw data to the usable form. Data processing cycle kun steppii nuti data kanatti process gochuudhaaf data keenya gara raw irraa gara information ittiin jijjiiruudhaaf nu gargaara. Isaan kunniin steppota sadi qaba. The data processing cycle, the first data processing cycle is input, the second one is processing, and the last one is output. After the data has been inputted or inserted into the computer system, or if our data is given for the algorithm, that algorithm is try to search some hidden patterns from the data, which is processing, and finally our algorithms are able to provide the decisions according to the instruction that has been given to it. So data processing cycle is one side natural input about processing about output. Data processing cycle anything just you should have to be able to answer it. Data processing cycle sadiq natural. The first one input, processing, and output. Let me see each in turn. Kabra data processing cycle in the input. Kun malini step is a jalkabata data Kenya in this step. The input data is prepared in some convenient form for processing. Data can before process gochuudhaaf karaan ittiin qopheeffannu input jennaan jechuudha. For example, in electron computers, when electron computers are used, the input data can be recorded on any one of the several types of storage mediums such as hard disk, flash disk. Data keenya gara ittiin process goonu kallattii ittiin process goonuuf qopheeffannee computer keenyaaf storage device barbaannu kan woteete maal jenna step cycle sanani input cycle jenna. Abbara step lamaffaan cycle lamaffaanina processing ida jechuudha. Processing. As keessatti maal inni daataan keenya gara roorraa gara information itti nu jijjiirama jechuudha. Adeemsa processing kan jennu kun. So in this process, the input data is able to change it to produce data
in a more useful form. In a more useful form jechuun kun maal inni gara information nu kennuuf deemaa jechuudha. Gara information itti nu geessuudhaaf. Fakkeenyaaf warshaa keessatti caustic soda kontentoota garaagaraa saamunaan nu barbaachisan wajjin wal daballee reaction akka isaan gaggeessan. That reaction can be considered as a process. So for example, amma mana baankii keessatti maal inni interest rate tokko jechuudha. Dhala namni dhala qarshii namni tokko baankii kaatee hamma akka inni qabu depositii irratti hundaa'anii calculation inni hojjetaaf system daily monthly jechuudha. That calculation can be considered as processing. Another one is output. Stage kanarratti maali at this stage the result of the processing step is collected. For example, in a factory during the soap productions. Finally, if we are able to get or collect the end product of the soap, that is an output. So an output jechuun dandeenya jechuudha. Data process goone wanta process goone dhumarratti kan argannu sun maal inni information. So the particular form of the output data depend on the use of the data. Fakkeenyaaf amma yeroo mindaa hojjettoota hojjennu payroll ni employee ni dhumarratti argannu sun maal inni isaan sunniin output ta'uu danda'ani jechuudha. Inputiidhaaf immoo namicha maaltu kanfalamaa fi paymentii maaltu kanfalamaa fi waa'ee kifiyaa manaa kifiyaa allowance garagaraa jiraani allowance kana dabalatanii maammaan erga hojjetanii dhumarratti payroll namicha sun maal ta'a jechuun information ta'a yookaan output ta'uu danda'a jechuudha. Akkaataa isin galeen defend godhachuu dandeettan. So what I have included is not enough for you. The other one is about data types and the representation. Data types and the representation. Data types. Data type kallattii lamaan laaluu dandeenya. Data types can be from different perspectives. As I said, in this tutorial, we will going to see our data types in two perspectives. The first perspective is data types from computer programming and the data type from the data analysis perspective. Kallattii lamaan jechuun laala. Data types and their representation kan jennu emerging technology kana keessa kalaa lamaan laala. Data type karaa computer programming language in jiru fi data type karaa big data in jiru. The first one, let me see the first one. Data types from the computer programming perspective. From the computer in computer programming language, there are different types of the data types. The first one is integer. Integer it is used to store whole numbers mathematically known as integer. Inni kun maal nu gargaara whole number store gochuudhaan nu gargaara. Representation is in int jechuudha. In machine learning in our programming language, if you want to declare whether if the data type that we're going to use in our computer system is integer, we are able to declare it by the keyword using int. Jecha int jedhu fayyadamne keyword declare gochuu dandeenya. Isaan kunniin digitoota kanneen kan negative haga positive whole number wata jiran integer wata jiran store gochuuf nu gargaara jechuudha. The second one is boolean, which can be represented by the keyword bool. Is used to represent restricted to one of the two values. Inni kun boolean value kun maal inni true or false ofan qabata jechuudha. Programming language keenya keessatti perspective programming language itti gaafadha. Kan biraa karakteriidha. Karakteriin kun data type kamiin maaliin keyword maaliin bakka bu'a? Car. Data type karakteri declare gochuu barbaanne maal jennaani? Car or data. Car jennee data gaaf declare kan goonu gootaate data type keenya sun maaliin car dha jechuudha. Accordingly memory spacing kan keenya interpreterin keenya maal nu qopheessa jechuudha. Compilerin keenya way interpreterin memory keenya bakka kaarii irratti saved ta'u nuuf qopheessa jechuudha. This is in the form the data type from computer perspective. The another one is floating point numbers.
floating point. Kan jennu kun immoo it's used to store real number. Real number jechuun kan fakkeenyaaf digitoota negative haga positive akkasumas immoo rational number ta jedhamu. Bifa lakkoofsa fraction dhaan jiru hunda store gochuudhaaf nu gargaara. So data kan taappii gosa kana declare gochuudhaaf maal jennaan jechuudha. Float keyword float jenne. So representation floating point maal jechuudha keyword float. Keyword float jedhuun bakka bu'aa jechuudha. Akkuma kaaraakteriin kaarriidhaan bakka bu'u floating maaliidhaan bakka floating point float jennee ni qopheessina jechuudha. Kun maaliif nu gargaara? Interpreteriin keenya yookiin compileriin kan keenya storage space integerii fi booliyaanii save godhatu danda'u qabatuu danda'u floating point qabatuu danda'u jechuudha. Floating point qabatuu danda'u. Kana jechuun maal inni bisaan liitirii 2 liitirii tokko yoo naatte seen qabatu jechuudha. So our compiler will be confused. So in order to avoid such like confusions, we should have to exactly tell or data type exactly for our compilers. Data type can exactly timu kamna jechuudha. Sila bakka bisaan liitirii 2 liitirii tokko irratti kan nannu yoo ta'e liitiriin tokko sun jalaa canannaa qaba bishaan irraa jiganuu qabatee hin danda'u. So the same is true for our computer programming language, especially in data types. So we should have to exactly tell the exact data type for our compilers in order to avoid run different kind of errors in our programming language. The other one is the last one is alphanumeric string. Alphanumeric string in Kumalif Nuergara, it is used to store combination of character and number. Fakenya waka word the character if number yokin string in the nature. String kuma alphanumeric malin nubakawa string keyword the Gajan Bakan Guajo. Alphanu string declare gochu barban string jenene screeny declare gochu string declare gochu barban sana quotation ban double quotation achi kessa barreeffannaa jechuudha. Computer keenya bifa sanaan understand nu godha. So this is all about the data type from computer perspective. What about from the data analytics perspective, especially in big data? So how can we understand the data types and the representation from the data analysis perspective? In this data analysis perspective, we have 3 different types of data type. The first one is structured data type. The second one is semi-structured, and the last one is unstructured data type. Kara data analysis kan data type gosa sadii ilaalla jechuudha. Data structured kan ta'an semi-structured and unstructured data type. Kana wajjin ilaalla jechuudha. So let me see each of them in time. Structured. So what is structured data type? The structured data type is nothing but data that adheres to a predefined data model and is therefore straightforward to analyze. Data akkata standardi matafi eeggateen standardi matafiitiin qophaa'ee jiru sana bifa haala salphaadhaan analyze gochuudhaan kan nuuf taa'e jechuudha. Data that adheres data that contain a predefined data model. Data model is gara qabachuu dandeenya. Fakkeenyaaf data table-dhaan, bifa SQL-dhaan, bifa Excel-tiin. Dataan bifa sanaan ta'an structured data jechuu hin dandeenya jechuudha. So structured data can be in the form of tabular format. Bifa table-tiin, tabular format, especially in the relationship between the different rows and the columns. Fakkeenyaaf database management system keessatti yoo argitan bifa table-tiin. Data akkasii sun maal jennaani data structured data jechuu hin dandeenya jechuudha. Structured. So common example of structured data types. The one who are following me, if you are freshman student and if you are asked to write an example of structured data type, namni hordofaa jiru bartoota freshman yoo taatan structured data type barreessaa yoo isin jenne fakkeenya isaa maal jechuu dandeettu jechuudha. Faayilii teebiliidhaan taa'e, faayilii Excel-dhaan taa'e, faayilii bifa SQL database'dhaan in the form of relational database management system-dhaan taa'e. Kunniin maal jechuu ni dandeenya structured data type.
Yookiin data bifa table amma asirratti argitan kanaan taa'e data type akkanaa kun from the analysis perspective maal jennaani structured data type jennaan. What about the semi-structured data type? Semi-structured data type is a form of structured data that does not contain with the formal structure of the data model associated with relational databases or other form of the data table, but nonetheless contain tags or other markers to separate semantic elements and enforce some hierarchies of the record and field within the data. Kun data bifa predefined model akka jechuun maal jechuun akkamitti hubanna isa kana semi-structured kan jennu kuni garuu bifa teebiliitiin bifa exceliitiidhaan yookiin bifa relational database management systemiidhaan odoo hin ta'in taagoota mataa fi qaba. Elementoota achi keessa jiran sana manaaj gochuudhaaf taagoota mataa fi danda'e qabu. Inni kun garuu maal jedhamuun beekama irraa caalaa self-describing structure. Self-describing. Ofii isaa describe godhaa jechuudha. Haala salphaadhaan namni waa'ee isaa gaafa ilaalu sirriitti hubatuu danda'a. Sirriitti hubatuu danda'a jechuudha. Example semi-structured data type yoo barreessa isin hin jedhan immoo just there are some example of structured data type. The first one is JSON file and the another one is XML format. Data bifa JSON-itiin JSON fi XML-itiin jiru semi-structured jechuu ni dandeenya. So JSON file keenya maal fakkaata XML keenya maal fakkaata kan jedhu slide itti aanutu waliin ilaalla. So this is an example of JSON file and XML file format. Black screening kun kan laaltan JSON ila JSON file and this one is XML file. Fileon gosa kana maal jedhamani semi-structured data type jedhamani jechuudha from analysis perspective. Fakkeenyaaf information book tokko asitti barreessuudhaaf bifa kanaan. So book ID, book language, book edition. Booking kun ID isaa malee language isaa hoo edition meeqaffaadha kan jedhu self describe godha ofii isaa describe godha jechuudha. So kanaaf maal jennaani self descriptive data type jennaani jechuudha. Semi-structured data type kan. The another one is unstructured data type. Unstructured data type jechuun kun immoo is information that either does not have predefined data model information data model hin qabne or not organized in predefined model yookiin immoo haala barbaachisaa duraan beekamu tokko akkaataa saniin organize ani information hin jirre unstructured data type jechuun ni dandeenya. So unstructured information is typically text heavy but it may contain data such as dates, numbers and facts as well. What are the example of unstructured data type? Fakkeenya isaa kan isiniif ta'u audio, fakkeenya faayiloota kanneen akka audio file, audio, video, audio file, video, file akka audio, kan akka video, kan akka NoSQL databases means databases that not store information in the form of relational database management system. Kun technology haala NoSQL. SQL kan jedhu immoo traditional way of data management system ida. NoSQL kun immoo the modern one. The modern one, which is used to store information in different kind of formats. So this is what this audio file, image files, and NoSQL databases are good example of unstructured data type. Fakkeenyota beekamoo unstructured data type jennu keessa kan akka audio file, video file, NoSQL database kun fakkeenyota gaarii nuuf ta'u jechuudha. So the another one is about the metadata. So this metadata is nothing but it's the data about the data. So it's data about the data means data which may give the other clarification, other description about the events, about the thing, about the object, or about the human being. Data about the data. So what is the data about you? Data about data. What is your data about data? Data about data can get mal fakkeenya fam. So what is about data? So
data about the data means the additional information which may give other clarification for the thing is to be understood it for in the proper way. So the last category of the data is the metadata. From the technical point of view, this is not separate data structure, but it is one of the most important elements in the big data analysis and the big data solution. It's the data about data, means it provides additional information about a specific set of data. Data to cover additional information. In the set of photography. In the set of photography. So for example, metadata could be to describe when the photo that has been taken, where the photo were taken. Photon sun yoma kakan, esat additional information photo sana, yokin additional information. Want to have from additional information iki want additional in a describe what you done. One kasi actually. So this is the place where the time when our photo has been taken and the place where the photo were taken can be considered as the metadata of that photo. Another one is data value chain. Data value chain in Kuni, it is the data value chain is a series of steps needed to generate value and insights from the data which is flow in the big data system. Data value chain in Kun Malif Nubargara, information not a jiran, information in jiran stepota jirani, stepon sunni, stepota understanding data to korra, data big system to kokesat process se urra itti hubachuf nubargaro. Data value chain chuni dande. Basically, there are 5 high-level activities in big data value chain. Big data value chain in activity to the gugurda shankar. The first one is data acquisition. The second one is data analysis. The third one is data curation. The fourth one is data storage. And the last point is data usage. Could mean the activity that big data keessatti data irraa akkamitti akka information yookiin hidden pattern akkamitti extract gochuu akka dandeenyuuf kan gargaaru. Data acquisition, data analysis, data curation, data storage, and data usage. So, what is data value chain? Yosin jedhanii isin gaafatanii data value chain stepia isin as barreesse kun definition asitti kenne kun baay'ee gahaadha. Kana caalaa moo dabartanii isin dubbisuu dandeettan, but haala salphaadhaan kan isin hubachiisudha kun. Haala salphaadhaan. Activitoota meeqatu jira data value chain keessatti yosin jedhanii immoo there are 5. The first one is data acquisition. The second one is data curation. The third one is data curation. The fourth is data storage. The fifth one is data usage. So what is data acquisition? Data acquisition in Malin. Data acquisition is the process of gathering, filtering, cleaning data before it is put in the data warehouse. Adeemsa kun adeemsa data keenya gather gochuu, data keenya select godhachuu, filter godhachuu, qulqulleeffachuu. Otoo dataan keenya bakka dataan itti kuufamu, data warehouse means the place where our data will go to be stored. Or any other storage solution, any other storage devices, whether it is a primary storage device or secondary storage devices. Kun maalini step isa jalqabaati jechuudha. Data gathering, data acquisition, data processing adeemsa data keenyatti gather godhan, data keenya filter ittiin goonu, data keenya clean ittiin goonu, odoo dataan keenya warehouse yookiin bakka storage space isa dhuma analyze gochuun duratti odoo ni saved ta'ee bifa dansaadhaan bakka irratti kuufamutti odoo hin galin adeemsa jiru. So data analysis. The second step next to data analysis, data acquisition is data analysis. Data analysis means it is concerned with making the raw data accurate, amenable or agreeable to use in a decision making. Kunis maali ka warqabatu data keenya bifa agreeable, bifa amendable ta'een decision making idhaaf akkaataan nu toluun analyze gochuu danda'u jechuudha.
analyze gochuu danda'u jechuudha. In the data analysis, it may involve data exploration, data transformation, data modeling, with the goal of highlighting relevant data, synthesizing and extracting useful hidden information with a high potential from a business point of view. Information explore gochuu, transform gochuu, data keenya model gochuu, inni kuni data analysis jennaan. Data analysis jennaan. Another one is about the data curation. Data curation, especially these steps in artificial intelligence or machine learning is known as to be data annotation procedure. Data annotation, data curation means it is active. The way of we manage our data actively or active management of the data over its life cycle. Ensure it meets the necessary data quality requirement for its effective usage. Or it's a process, data curation process can be categorized into different activity. Data curation by itself has different activity like content creation, like selection, like classification, data classification, like data transformation, like data validation, and preservation. All these activities are the activities that will be conducted during data curation or active management of the data. This data curation can be performed by the expert curators. Expert curator itu nu barbaachisa jechuudha. Data curate gochuudhaaf data curator nu barbaachisa. Fakkeenyaaf kana jechuun data annotator. Expert nu gaafata jechuudha. Data annotate gochuudhaaf. Fakkeenyaaf modela dhukkuba kansaarii nama dhukkuba kansaarii qabu predict godhu hojjechuudhaaf first data kan keenya properly maal ta'uu qaba, curated ta'uu qaba yookaan annotate ta'uu qaba jechuudha. Expertii nama waa'ee fayyaa dhukkuba sanaa beekuun. Namni dhukkuba sanaa beeku yookiin if the model is the model that we want to develop is the model which classify cancer disease. Cancer. Nama dhukkuba kansariitiin qabamee jiru jedhu beekuudhaaf dura daataan keenya ogeessa fayyaa nama dhukkuba kansarii qabu. So namni dhukkuba kansarii qabu symptomii akkamii agarsiisa? Namni symptomii kana agarsiise kansarii qaba. Namni symptomii kana agarsiise kansarii hin qabu. Kan jedhu bifa sanaan annotate label jechuudha. Data labeling. Data curation, data labeling in artificial intelligence. Data curator on kun maal jedhamu scientific curator or data annotations. Data annotation. Responsibility is akkam seetan. They have the responsibility to ensure data that are trustworthy, data kan reliable ta'u, discoverable ta'u, accessible ta'u, reusable ta'u. Purposes to jiran tokko fit gochuudhaaf. Responsibility akkanuma qabu jechuudha data curator on. The another one is about the data storage. Data storage. Ani jechuun maal inni data kan keenya store jechuudha. So, is it data storage? Data storage is a persistence and the management of the data in a scalable way that satisfies the need of the applications that require fast access to data. Data keenya bifa scalable ta'een bifa nuti barbaanne akka inni ittiin manage store nu ta'u yoo barbaanne akka stage sun maal jenna data storage jennaan jechuudha. So data keenya bifa scalable ta'een akka storage nu ta'uuf NoSQL fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. NoSQL kun technology data keenya formatii nuti barbaannu bifa scalable ta'een gaafa nuti access gochuu barbaannu bifa salphaadhaan akka nuti retrieve gochuu dandeenyu kan gargaaru. But relational database management system is the traditional one. It's a traditional way of database management system. Especially in big data analytics, just we cannot able to manage our data using relational database management system due to some different kind of shortages. Keessattuu big data keessatti yookiin immoo machine learning keessatti yeroo ammaa kana data kan keenya bifa relational database management system or traditional way of database management system idhaan data keenya manage gochuu hin dandeenyu. So maal fayyadamna NoSQL technology.
No SQL technology kun data keenya formatii bifa scalable ta'een akka store ta'uuf nu gargaara. The last step of the activity that will be that the activity that is conducted. Not the activity that is needed to extract the hidden information from the data is data usage. Data usage, it covers the data-driven business activity. That need access to data, it is analysis, and the tools needed to integrate the data analysis within the business activity. Kun step is automatic data kenya use data usage. Data ti fayyadamu data usage data taka fayyadamu. In this data usage, in the business decision making, can enhance affordability through the reduction of the cost, increased added value, or any other parameters that can be measured against existing performance criteria. This is the last step that we are come across within the big data activity. This is the end of part 1, and I will start the second part of this chapter in short period of time. This is all about today's lesson. I love you wherever you are. Please don't hesitate to give me comment under this video. And bye bye. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Paartii lammaffaa yeroo muraasa keessatti nan eegala. Nagaa oola.